Estamos en directo. Madre mía, por favor. Nunca había visto en el este. Madre mía. ¿Cómo se nota el cambio de wifi al haber mudado, eh? Bueno, gente, estamos en directo. Vamos a reaccionar. Tengo ciertas esperanzas de que, a ver, ojalá que no lo anuncien ya tan pronto. Ojalá. Que vamos, ya, anunciarlo tan pronto, pero el DLC de Splatoon estaría guapo, pero me da miedo a la vez. Lo quiero ver, pero a la vez no. ¡Me da miedo! Dios. Madre mía, de verdad. Pues nada. Simplemente espero que no. A ver, quiero que salga el DLC de Splatoon 3, pero a la vez no quiero que salga, tío. Porque es demasiado pronto. Literalmente, ¿qué me ha pasado? A ver, espérate que. Oye, que se me va el cable a la mierda. Espérate que os digo cuánto tiempo ha pasado. A ver, porque yo lo tengo de salida. A ver, ha pasado 4 días. No sé si se ve bien, a ver. Mira, 4 días. 4 días, tío. 4 putos días de Splatoon 3. Y como con anuncien es que vamos. Van ahí a piñón, ¿eh? Van a piñón. Pues nada, chicos. Menos de un minuto. Vamos a tope, gente. Vamos a tope. Vamos a tope. Vale. No, menos de un minuto. Lo queda 1 minuto y 15 segundos. Y 15 segundos. Hay que estar ready. Ready. Se me escucha bien todo el temario, ¿no? Voy a ver. Me Ana, dice, ¿qué onda? ¿Estás? Ah, espera, no lo puedo leer completo. ¡Ah, puto! Aquí. A ver, ¿qué me dice? ¿Qué onda, Aaron? ¿Estás vivo? Estoy vivo, estoy vivo. Bueno, no, mentira, me morí ayer. Ahora mismo estoy muerto. Pero he revivido porque soy Jesucristo, pero chetado. Eh, Vale, se me escucha muy bien. A ver, ahora, por ejemplo, si pongo, yo qué sé, cualquier música rápido, Loquillo, a ver, aquí, este mismo, la primera, a ver. 8. Venga, va, carga. Kia, descubre lo que te inspira. Escucha el anuncio. La playa más visitada. La canción más Eso es lo bailada. único que quiero saber. Peggy 18. Coño, vale, ya empieza ahí. Peggy 18. Total. Debido al COVID. Ya bajaron el volumen, pues vamos. Vale, pues escucha. We live on the continent of Elios. 4 realms surrounding a holy land at its center. 1,000 years ago, our lands endured a vicious war with the fell dragon. We called upon heroes from other worlds to aid us, heroes known as emblems. With them, the warriors of our nations fought as one. In the end, we were victorious in defeating and imprisoning the fell dragon. In the years since, our world has been safe. But now, I sense a resurrection. The binding weakens. Dios, os lo juro, la música me ha dado unos vibes, o sea, unos feelings del Mario Galaxy flipantes, me lo juro. De verdad, pues esto está guapo, parece que está guapo.
Y no tiene pinta de ser, ¿cómo se dice? Esto, ¡es Fire Emblem! ¡A la mierda, es Fire Emblem! ¡Este es Fire Emblem! ¡Hostia puta! Mira que no me gusta el estilo de juego de los Fire Emblem, pero... You're really awake, yeah? Me alegro mucho por los que le guste Fire Emblem. That's how long I've been asleep. What are those horrible things? Vale, se escucha bien, se escucha bien. Estaba con el If I móvil ahí may, porque se escuchaba bien. You are a ¿Vale? divine dragon, a member of a royal family of dragons revered as deities. The war, ¿Vale? the fell dragon. I feel like I can almost remember, Han caído. but I've had my eye on you. the ring. El niño. Marth, right. Sí, vale. No me gusta el estilo de juego porque, o sea, a mí no me atrae jugar así. En plan, por turnos así, no. It is rather O sea, quiet, no I know. me parece un But poco we lento will a liven mi, up as we gain a mi parecer. allies. Pero bueno, hay gente a la que sí le gusta, como por ejemplo The time has a come. unas chicas que sigo en Now, Instagram con la... as one, básicamente de Splatoon, básicamente. Que sí que me gusta. Bueno, me alegro por la gente que no que le gusta. Porque a mí no me gusta, o sea, en plan, la historia no lo sé, porque tampoco me sé nada de la historia. Pero por lo demás, el gameplay no me gusta. Pero sé que es una saga She importante asked me to para gather all muchos the niños. rings and bring peace back to Elios. Ahora que lo pienso, voy a poner en mi móvil en silencio. Y así. Vale, 皆 empezamos. さんこんにちは。 Hola a todos. 任天堂ダイレクトの案内役を務めます小泉小泉です。 Vale, como siempre, el guía de siempre. Grande, 最 vamos. 初にご覧いただいたのはシリーズ最新作 Fire フ Emblem ァイアーエンブレム Engage. エンゲージです。本作は No, 通 Engage, 常版 perdón, の他 Engage, に no さま Engage. ざまな特典がセットになったファイアーエンブレムエンゲージ Dios. エレオスコレクションも発売いたします。 Es que no soy fan, pero... 本作 Oh, の guapo 今後の eso, 続報 está に guapo. ご期待ください。続いてはヘッドラインをご覧ください。 It takes two to tango. Ah, it takes two. Cody and May's relationship is on the Right. rocks. But it gets even tougher when they're turned into dolls. To get their bodies back, they'll brave an onslaught of challenges where working together is the Mono. only way forward. Team up Ah, and es de ella. cooperate with a friend in this critically acclaimed Ya me veo two-player yo por ahí mucho platforming micro, pao. adventure. Even the bumpiest road can be traveled with Vale, someone esto by ya your estoy jugando en side. los jugadores. Venture mejor through yo un día me lo fantastical pongo para worlds pasármelo con filled algún with amigo challenging o experiences around every corner. In addition to single Depende de console cuándo play, juegues. the game can also be consoles via local wireless or Oh. online with a pal via the free Friends Pass. Como que... Help Cody and Como que May con el pase a return mí to no me normal jodas que voy a tener... with a partner, of course. Que voy a tener que pagar las partes de Nintendo Switch Online. Voy a tener que It pagar Takes otra Two cosa para poder launches jugar on online en Nintendo este Switch juego. November 4th. O sea, en plan, online, tipo, Pre-orders begin con today gente on Nintendo y eShop. con mis amigos tipo online. Pero ya te sé un hijo de la... The forbidden story begins. Se ha bugueado. Espérate que se me ha... Vale. 帰ってくる Vale, espérate. 病月と Vale, vale, ya se me ha... Hostia, se me ha bugueado fuerte, After Meow. mysteriously vanishing as a child, Ruka Minazuki visits an abandoned hospital in search of her lost ¿Cómo memories. se llamaba este juego? Strange, no sé qué juego sí, no sé. Life is Strange... Use the camera obscura to repel evil spirits and uncover the memories that were sealed away. A dark curse looms near. What ancient rituals will be revealed? Project Zero, Mask of the Lunar Eclipse, Nada que ver con lo launches que yo for the decía. first time in the West on Nintendo Switch next year. Que eso me acabo de olvidar de lo que había dicho. There's a new hero who looks mechanical? Introducing Volume 2 of the Hostia. Xenoblade Chronicles 3 Expansion Pass. No, fucking... This is Ino, a new hero. She appears to be, mechanical. Remedios.
No, muy Complete chillo. her quest to have her join your party, expanding your options Pero for yo creo que classes creo que and no battle me strategies. Challenge battles will also be added. Test your mettle in consecutive battles against tough enemies. Defeat all enemy waves to earn rewards. Challenge even stronger enemies to earn valuable accessories and special No, no me jodas outfits. que va tirones el directo. Bueno, gracias. Voy a tener que bajarle la calidad, More ¿vale? hero and gameplay additions will arrive in Volume 3. Volume 2 of the Xenoblade Chronicles 3 expansion pass launches on Nintendo Switch October 14th. Es que tío, me va tirones, me cago en la puta. Get drawn into these Nintendo Switch games. Porque Nautical nonsense porque- begins when SpongeBob and Esponja. Patrick make a wish that unravels the very fabric of the universe. In this 3D platforming adventure, you'll travel through portals to 7 outlandish wish worlds, like prehistoric kelp forest and Wild West jellyfish fields. Explore using all sorts of wacky moves, don over 30 fantastic cosmic costumes, and meet your tío, favorite va Bikini tirones. Bottom residents from the TV series, voiced by their original actors. Lo siento, Soak pero up no voy a poder SpongeBob hacer nada SquarePants, más. the Cosmic Shake. A no ser esperar un momento. A ver, voy a ver aquí, la configuración. Ustedes. General. A ver. No es tú. A ver. A ver. Tú, otra vez. Vale, ya, Vale. Ahora ya me ha dejado de ir a tirones. A ver ahora. Si lo doy Launching on aquí. Nintendo Switch next year. No sé qué ha pasado, pero. You're all ready. Dios, el juego de. ¿Cómo era el meme? Mierda, se me ha olvidado el meme, ¿cómo era? El de tú ya estás muerto. ¿Cómo era, tío, en japonés? Omae wa mou shindeiru. ¿Sí? Vale, vale, ya se ve bien, ya se ve bien. Pero... Fit? Box with familiar characters from Fist of the North Star. They'll be your instructors in exercise mode, leading you through various boxing drills. Defeat as many enemies as you can with just your fists in battle mode, or take on rivals in boss battles, including Jaggy. Fitness Boxing, Fist of the North Star, launches on Nintendo Switch March 2023. Wow. This ain't your average dodgeball. Throw whatever you can at opponents in this hilariously hard-hitting party game. Embrace the absurdity of frantic minigames, each one featuring ridiculous rules in madcap arenas. Customize your character from head to toe with hundreds of accessories. Plus, challenge up to 6 friends and frenemies in local and online play. They won't even know what hit them. Oddballers launches on Nintendo Switch early next year. ¿Cómo se llama? Mario A Davis small Sparks fox washes of Hope. ashore on Que a aún no se ruined sabe. island. Brave the unknown in this isometric Espera, action es que no adventure me acuerdo, game. no sé si Your estaba- only clue no sé here siquiera is si the estaba manual. el nombre en Traverse the español. island's interconnected realms to retrieve its missing pages. Dangerous traps and even more dangerous monsters lurk around every corner. Vale, va What bien, va bien. Ya no me long-lost da tirones, secrets vale, will vale. the island reveal? Tunic launches on Nintendo Switch September 27th. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Vale. La versión se ha terminado. New intel has empieza arrived hoy. for these Front Mission remakes. Full remakes of 2 Front Mission games are storming in. In Front Mission 1 Remake, you'll pilot giant machines called Bonzers in tactical turn-based combat. As you progress, you'll obtain skills that can help you gain the upper hand against opponents. You can also test your mettle at the Coliseum.
Continue the battle in the sequel, previously unreleased outside of Japan. Take advantage of additional features like more terrain effects, weapon and armor attributes, and over 80 new skills added from the first game. Front Mission 1 Remake launches on Nintendo Switch this November. Front Mission 2 Remake will launch on Nintendo Switch next year. And in the future, a remake of Front Mission 3 will also launch on Nintendo Switch. It's a wonderful life for a new generation. After nearly 20 years, a beloved farming experience is reborn. Welcome back to Forgotten Valley. Here, you'll manage a farm passed down to you by your father. Restore and expand your farm as you nurture crops, care for your friendly animals, and help the land flourish. Befriend the townsfolk while you're out and about in the valley. You might even meet your future partner and start a family. In this installment, those around you will grow older as time goes on. Their appearances will change over the years. Your child will also choose their career based on how you raise them. An especially wonderful farm life in Forgotten Valley lies ahead. Story of Seasons, A Wonderful Life launches on Nintendo Switch, summer 2023. Para poner el DNT, para poner tu DNT, tío. Me emociono, pero ¡qué rápido, tío! Espera. The first post-launch Splatfest for Splatoon 3 has been confirmed. Here's the theme. What would you bring to a deserted island? Gear, grub, or fun? This Splatfest will take place on the dates shown on screen. So many incredible possibilities. Which team will you join? And more free updates are planned for Splatoon 3. Be on the lookout for more info in the future. Dios, qué guapo. Ya está. Ya me han comprado el juego. Ya está. 皆さんは無人島に何を持っていますか？私はもう決めています。皆さんもぜひ参加してください。次はこちらの映像をご覧ください。Por favor, dime que se viene. Square Enix. Square Enix. ¿Qué será? ¡Oh! Por fin lanzan el juego ese tan pedido, tío. ¿Cómo se llamaba? Ese Octopath Traveler 2. Introducing a brand new game in the Octopath Traveler series. Creo que la primera ya la habían sacado, ¿no? 8 new travelers embark on a journey through the land of Celestia. With that, we could realize a world without conflict, without bloodshed. I'm going to become a star and bring smiles to people's faces, just like Mama. I'm hitting the road. I'll be back once I eliminate that devil called poverty from the world. The man who took everything from me shall die by my hand. Not again. Not this stench. The stench of blood. Doubt is what I do. Leave the hunting to me. You'll have all the tasty meat you want. You need to rediscover who I am. Explore a wide world set in a bustling era. Each traveler's path action differs between day and night. Our Lord knows well the ways of the world. What will happen when their paths intertwine? Eso sí, el apartado visual es precioso, no, lo siguiente. Es hermoso. And what adventures await them in this new world? I think I found the source.
The 8 travelers each have their own story to tell. Where will their journeys lead them and you? Octopath Traveler 2 launches on Nintendo Switch February 24th, Vale, sí, el 2023. primero ya se había lanzado, sí. Bastante ご覧いただいた bien. のはスクエア・エニックスさんが送るオクトパストラベラーの最新作です。 Tengo la cabeza hecha un... A ver, me han matado 新たな el 8 tren 人の y a 旅 mi 路に cabeza se me ぜ para ひご期待ください。 Entenderán esto, que 引き estoy 続き enfermo de esto, ヘ ¿vale? ッドラインをご覧ください。 A ver, A magical home is waiting for you. Welcome to your new fairy tale life in Fae Farm. Cultivate your homestead otro juego and de forge recolección. everlasting friendships in this farm simulation RPG. Discover magical spells to grow crops. Face off against mischievous foes. Ah, pero... ¡Oh! And No es solo explore de the enchanted recolección. realms of Azoria. Along the way, you'll befriend a lively cast of characters who call this island their home. Tend and grow your fairy tale farmstead solo or together with up to 4 players in local or online multiplayer. By gathering resources and crafting items, you'll be able to customize your home and enjoy this mesmerizing adventure even more. As the seasons change, new spellbinding surprises can be unlocked that'll help you restore Azoria to its natural splendor. Magic awaits in Fae Farm, launching exclusively on Nintendo Switch Spring 2023. It's a musical blast from the past. Celebrate the 35th anniversary of the Final Fantasy series with the latest theater rhythm game. Enjoy iconic songs like One Winged Angel, Torn from the Heavens, Suteki Dane, and more. There are 385 songs total. Songs are categorized by game, so you can play each stage while experiencing the series through the music. In addition, 2 players locally can complete stages in pair style, while up to 4 players can battle to the beat in online multi-battle. Theater Rhythm Final Bar Line begins its symphony on Nintendo Switch February 16th, 2023. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. After the game's launch, pay DLC songs from the Saga series, Nier series, No me lo voy a comprar, pero... Octopath Traveler, Anda. Live Alive, and more will be released. That's 90 additional songs. Plus, editions containing a season pass and 27 extra songs, including Melodies of Life, will be available. Tengo curiosidad de saber cuánto cuesta, ¿sabes? A cosmic adventure is just around the corner. Blast off on an adventure of galactic proportions with Mario and the Rabbids. Let's dive into exploration. Freely roam through all sorts of wondrous worlds, each one jam-packed with discoveries. Find coins, unlock hidden paths, and help out the locals with their troubles. DJ Chip. At shops, you can get items that'll come in handy during battles. After each quest or battle, your team will earn rewards and get stronger. Sparks are here to lend a helping hand. Recruit up to 30 different Sparks, each with their own Vale, entonces cada personaje va a tener distintos Sparks. special powers and skills. They can help spark a decisive victory. Vale, se llaman... Vale, sí, chispas. Chispas del destino o algo así creo que era. Can Mario and the Rabbids put an end to the darkness? A las tinieblas. Mario plus Rabbids Sparks of Hope launches on Nintendo Switch October 20th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Vale. A Gold Edition can also be pre-ordered, containing the base game, weapon Una skins, colección mega boom. and a season No, pass. la diferencia de YouTube. Restore peace between humans and monsters. Rune Factory 3 returns on Nintendo Switch.
Take a break from quests to chat with the locals, cultivate crops, and care for monsters, among other relaxing activities. You can also transform into a monster? Your abilities in battle and conversations with the locals will vary depending on your form. Your choices will also cause different events to occur. Plus, a brand new mode has been added to help you enjoy more quality time with your in-game spouse. Rune Factory 3 Special launches on Nintendo Switch next year. Rune Factory. Plus, a new Rune Factory series will launch in the future. More Nintendo 64 games are on the way. Pilot Wings 64. Mario Party. Unas horas poner el Mario Party, ¿no? Mario Party 2. Mario Party 3. Pokemon Stadium. Pokemon Stadium 2. 1080 Snowboarding. Excite Bike 64. These games will gradually be added in the future. You can play a selection of Nintendo 64 games and enjoy many more gaming benefits with an active Nintendo Switch Online Plus expansion pack membership. Oh, and there's one more game we should mention. ¿Nuevo juego? ¡Hala! ¡Es un Metroid! Y la referencia del... ¡Ah, no! ¡No es un Metroid! Me había confundido por el iconito ese de ahí del Metroid. No es... ¡Anda! Pero qué cojones, esa referencia a la Why not mix things up with these Nintendo Switch games? Live your best life on the newly discovered continent of Antuisia in this immersive RPG. Perform over 100 types of daily tasks to build character and deepen your relationships with the locals. In doing so, you'll gain access to different job classes and abilities. A grand adventure into the unknown awaits. Various Day Life launches on Nintendo Switch later today. A malfunction causes you to crash land on a strange planet. Build a new rocket from scratch in this management sim game. Scour the planet for materials. Then build machines to refine them into various resources. Eventually, you'll construct multiple production lines like these. But the planet's creatures will attack, so keep them at bay. Factorio launches on Nintendo Switch October 28th. A young girl named Ib visits an art museum with her parents in this 2D exploration adventure. She wanders through a busy gallery by the artist Guertena until one particular piece draws her in. Vi un vídeo. Will she be able to safely return to her own world? Every decision affects her fate in Ib. Launching on Nintendo Switch Spring 2023. Mario Strikers Battle League Football, featuring action for up to 8 players locally on one console, is getting a second free update. Joining the roster are Pauline, a physical powerhouse with fast movements and strong tackles. And Diddy Kong, a midfield speedster with dazzling techniques and high pass accuracy. Plus, more gear and another stadium are being added. The second free update launches this month. The final summer begins. とある予感がした。どこまでも眩しくて想像しいあの夏が始まる。そんな予感が。When strange islands suddenly appear, Ryza and friends set sail to investigate in order to protect their homeland from impending danger. Sprawling landscapes set the stage for your adventure. Freely explore this vast world and forge your own path in this charming RPG. 11 heroes from all walks of life will join your party.
During battle, work with your allies to activate various skills, which can be swapped out when needed. Teamwork is paramount after all. New features are also in store. The keys to this lively adventure are in your hands. Atelier Rise of 3, Alchemist of the End and the Secret Key launches on Nintendo Switch February 24th, 2023. Wave 3 is on the way. Here's a sneak peek at 2 courses racing into Wave 3. Merry Mountain from Mario Kart Tour. ¡Sí! ¡Tiene zona de gravedad! ¡Dios! Peach Gardens from Mario Kart DS. Sí, tío, ¡qué recuerdos, bro! ¡Qué recuerdos, tío! ¡Qué recuerdos! ¿Tienes una idea de cuál es? 8 courses will race into Wave 3 of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass launching this winter. En invierno, tío. Buy the Booster Course Pass separately, or enjoy it for no additional cost as part of a Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack membership. いかがでしたか？ここで一つ任天堂スイッチスポーツに関するお知らせです。次回の無料アップデートでゴルフを追加します。収録コースは全部で21コース。ローカルプレイはもちろん、オンラインでは最大8人で同時にコースを回りながら多数の多い人から脱落していくサバイバルゴルフをお楽しみいただけます。秋に配信とお知らせしていましたが、開発にもう少しお時間をいただきたく、冬に配信予定です。もうしばらくお待ちください。続いてはこちらの方からご紹介いただきましょう。宮本さん。こんにちは。ご無沙汰しています宮本です。今日はいくつか近況報告も兼ねてお伝えしたいことがあります。まず春にツイッターでお知らせしましたが、イルミネーションのクリス・メレランドリーさんと取り組んでいるスーパーマリオの映画ですが、来年の春の公開となりました。そして USJ で2年目を迎えたスーパー・ニンテンドー・ワールドですが、アメリカ・ハリウッドでもオープンします。最近はそれらの追い込みに取り組んでいます。さて、今日はピクミンについて皆さんにお伝えしたいことがあります。そう、1作目からもう20年が過ぎましたが、まだまだ作り続けています。まずは昨年11月にナイアンテックさんとモバイルでスタートし、世界中のユーザーが花植えを続けているピクミンブルームです。まだプレイしたことがないという方に向けて少しだけ紹介させてください。ピクミンブルームは位置情報と連動した遊びで、外に出かけて歩くことでピクミンを見つけたり育てたり、一緒に花を植えたりする遊びです。毎日のウォーキングやお出かけに持って歩くだけでいいんです。一日の終わりには出かけた場所を振り返ったり、ピクミンをお使いに出してその日に見つけたアイテムを集めたり、蜜をあげて花びらを増やして遊びます。さて、今日は何歩歩いたでしょう。お出かけ先では AR 機能を使ってピクミンと写真を撮ることもできます。あなたのそばにもピクミンがいますよ。ちょっと私の画面を見てみましょう。ピクミンは700匹近く育ててますね。ピクミンは花のエキスが大好きなんです。こんな風にエキスをあげると花を咲かせてくれます。その日に歩いた歩数もわかりますね。マップは歩いたところの雲が晴れていくので、自分が歩いた場所を残していけます。私は普段京都市内を中心に移動していますが、大阪にも行ってますね。USJ ですね。たまに東京にも出かけています。よし、今度はここ歩いてみようなんて旅行や散歩が楽しくなります。持っているだけでも楽しめるゆるい遊びですので、ぜひダウンロードしてみてください。さて、ここからが本題。まずはこれをご覧ください。
Nuevo juego de Mario, ya verás, ya verás. O de Mario de Zelda. ¿Y esto? ¿Es un Mario? No creo que sea un Mario. O sí. Ah, no, es un nuevo juego de Pikmin. Lo he reconocido por el chico este. El chico este. Sabía, Pikmin 4, ¿verdad? Pikmin 4, ¿verdad? Lo sabía. Ahora se está grabando el nuevo juego de Mario. そうです。ついにピクミン4が2023年に登場します。今日は具体的な遊びはお見せできませんが、このように地面に近いピクミンの視点でも遊べるようになりますよ。そして新しい T シャツも作りました。スイッチでとても操作がしやすいものになったので、ピクミンシリーズの最大の遊び、段取り、マネジメントの戦術により集中して遊べます。ピクミン4をお楽しみに。小泉さん、ありがとう。宮本さん、こちらこそありがとうございました。引き続きヘッドラインをご覧ください。Take your dancing game to the next level. El clásico. Claro, que aparece en Nintendo de todo. ¿Cómo que? ¿Por qué coño aparece BBS ahí? La madre que os parió. ¿Por qué coño está BBS? Tremendo anuncio. Pero ¿para cuándo juego de Mario? Nuevo juego de Mario, por favor. Nuevo juego de Mario. Sonic, o al menos Sonic Frontier, por favor. Las cosas como son. Qué más guapo. También porque es pegadiza. Pero bueno. Hola, viene una temporada de Just Dance. ¿Cómo que temporada? Can you survive the season of death? As you cultivate a peaceful farm life in the village of Lethe, the season of death quietus continuously returns, threatening to destroy all. Travel the world and find a way to put an end to the calamity in this life simulation RPG. Along the way, allies with different motives will join your cause. While facing numerous dangers, you'll begin to uncover the truth of this ill-fated world. After this presentation, a demo containing the opening days of your farm's first season will be available on Nintendo eShop. Save data can be transferred to the full game once purchased. Harvestella launches on Nintendo Switch November 4th. Get ready for a good time. También los tengo pendientes los Bayonetta. After 500 years, Umbra Witch Bayonetta was revived in the present day. In the first Bayonetta game, she clashed with angels to recover her lost memories. And in the second, confronted demons to save her best friend. Now, in this third installment, she'll fight to protect the world from the sudden invasion of man-made bioweapons called homunculi. Don't worry, I know this song by heart. She's gone from fighting for herself to fighting for others to fighting for the world. Those who have overcome their past histories with Bayonetta to fight alongside her include the journalist Luca and another Umbra witch, Jean. New ally Viola also joins in on the action. A hair-raising, demon summoning, globe-trotting adventure awaits in Bayonetta 3, launching on Nintendo Switch October 28th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. October 28th. Launch on our official YouTube channel.
A dark fantasy mystery abounds from the creators of Danganronpa. Welcome to the city of perpetual rain. Many cases remain unsolved in this corporate-controlled metropolis. Those who investigate are called master detectives, who come from all around the world. Meet Yuma, an amnesiac detective, and Shinigami, the spirit haunting him after their pact. Dive into these unsolved cases as a trainee at the detective agency. Thoroughly inspect each crime scene to gather clues and evidence. When you're ready, Shinigami will conjure a realm tying the crime scene to the truth. A mystery labyrinth. Overcome obstacles and manifestations of mysteries to edge closer to the actual events. However, mystery phantoms will attempt to hinder your progress during each case. Avoid their barrage of falsehoods and slash through contradictions. Uncover the secrets of Master Detective Archives Rain Code, launching first on Nintendo Switch Spring 2023. Enter the village, if you dare. Resident Evil, creo, ¿no? Era un Resident Evil, no lo sé. The latest installment in the Resident Evil series is coming to Nintendo Switch as a cloud version. Ethan Winters must face the horrors of the village and its 4 fearsome lords to rescue his abducted daughter. Resident Evil Village Cloud launches on Nintendo Switch October 28th. You can download and try out the free demo today on Nintendo eShop to pre-order the full game. The Winter's Expansion DLC, containing a new third-person mode, additional story content, and more, will launch December 2nd. Additionally, 3 other recent entries in the Resident Evil series will be available as cloud versions on Nintendo Switch this year. It's an action-packed lineup of Nintendo Switch games. Vanquish foes to avenge your father in this kung fu action brawler. By thrusting, tripping, and parrying opponents, you'll break their stance and gain the upper hand. Fall in combat and you'll get older and weaker. In turn, however, you'll learn new techniques to complete your mission. Can you exact revenge before your time runs out? Sifu pummels its way onto Nintendo Switch November 8th. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Its way onto Nintendo Switch November 8th. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Experience the events leading up to Final Fantasy VII in this exhilarating action RPG. Zack Fair is a young and ambitious soldier operative aspiring to become a hero. Together with Sephiroth and Cloud, he investigates strange disappearances within his elite unit. This remaster features enhanced HD graphics, an updated combat system, and new soundtrack arrangements. Crisis Core Final Fantasy VII Reunion launches on Nintendo Switch December 13th. The classic arcade shoot-'em-up Radiant Silvergun is coming to Nintendo Switch. Fire different types of weapons to take down waves of enemies. Defeat multiple enemies of the same color for a chain bonus, or take down differently colored ones for a secret bonus. Rack up these bonuses for a high score. Radiant Silvergun launches on Nintendo Switch later today. Recruit a team of shipwrecked heroes and make your way out of a derelict space station in this roguelike game set in the endless universe. But it's not as easy as it sounds. You'll have to fend off continuous waves of monsters as you make your way through procedurally generated levels. Complete various quests to unlock new heroes, weapons, station areas, and more. Up to 3 players in online co-op can attempt to escape their grim fate. Do you have what it takes?
Endless Dungeon launches on Nintendo Switch next year. The journey of world regeneration begins anew. Remaster of Tales of Symphonia is coming to Nintendo Switch. The world of Silverrot is controlled by shadowy forces called Desians. To stop them, a person known as the Chosen One must ascend the Tower of Salvation. I really hope that's true. Lloyd soon embarks on a journey with Colette, the current Chosen One, and his childhood friend in this beloved action RPG. They'll meet allies along the way, like the wandering aristocrat, Zelos, and a lumberjack who lost her emotions after an experiment, Presea. Other allies will also join the party. The fate of two interconnected worlds hangs in the balance. Tales of Symphonia Remastered begins its journey on Nintendo Switch early next year. ¿Qué es esto? Ah, el juego este de... Ah, no. Son varios juegos. Life is Strange. Ah, que aún no se habían lanzado los Life is Strange. Mira que llevan tiempo anunciados, Tormenting Saga. Dead of Riches. For it. Oh. Wow. Disney Speedstorm en invierno. Este juego mejor que el juego. ¡Oh, yo! Salga, nueva temporada. Por favor, dime que aún no está. Dime que aún no está. Tienen que saltar con... ¿Cómo? Kirby's Return to Dreamland Deluxe is coming to Nintendo Switch. One day, a spaceship crash lands on planet Popstar. To help Magolor return to his home planet, Kirby and his friends set off on an adventure. In addition to sword, whip, and other familiar copy abilities, the new Mecha copy ability makes its debut. Blast foes from a distance, or punch them up close. It's packed with other powerful moves as well. The game supports local play for up to 4 players on the same console. Plus, everyone can play as Kirby while using their favorite copy abilities. There's also a collection of sub-games to play. This includes the new sub-game Magolor's Tome Trackers. And returning ones like Samurai Kirby. All sub-games can be played with up to 4 players. An adventure of deluxe proportions awaits. Kirby's Return to Dreamland Deluxe launches on Nintendo Switch February 24th, 2023. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. 星のカービィ30周年に合わせて新しくなった星のカービィ Wii が登場します。どうぞお楽しみに。ここまで任天堂ダイレクトをご覧いただきありがとうございました。次が最後の映像になります。ご覧ください。Juego de Mario, por favor. Juego nuevo de Mario de la línea principal, por favor. O el Sonic Frontiers. Zelda Breath of the Wild 2. Fijo. No sé. Me lo veo venir. Zelda Breath of the Wild 2. Zelda Breath of the Wild 2. Zelda Breath of the Wild 2. Se lo han sacado, gente. Se lo han sacado. No me pasé el 1, pero me lo quiero pasar. Me queda atascado, pero me lo quiero pasar, tío. Me quiero pasar el Breath of the Wild 1 y ahora este es el Breath of the Wild 2, tío. La leche. Me ha faltado un anuncio de Mario, bro. El de... ¿Cómo se llama? El de Sparks of Home no cuenta. Me refería a uno de la línea... De la línea de juegos principal. ¡La hostia!
Zelda. Breath of... No, Tears of the Kingdom. Esto es la secuela de Breath of the Wild, pero vamos. Pero se llama Tears of the Kingdom. Han dicho. ¿Tiene fecha de lanzamiento? Para el año que viene. Mira, nada, gente. Se la han sacado. Le podría haber dado like directamente en el momento en el que salió Splatoon 3. Lo paso. ¿Por qué? Es muy fácil. Porque tengo que ir a aprenderme las cosas, ¿sabes? Lo podría haber hecho, sí, pero si lo hago, pues me despierto y... Si quieren la gente... Bueno, pues... ¡Quita, coño! Espero que os haya gustado este directo. Si os ha gustado, me alegro. Si no, pues... Está bien. Cada uno tiene sus gustos. Si os ha gustado, por favor, dadle like aquí abajo en el director. A ver, a este like no me quita. La reina Isabel ahora mismo. Dorime. XD. No, lo siento, gente, lo siento, lo tenía que hacer. Me ha salido una imagen de la reina Isabel, lo siento, gente, lo tenía que hacer. Vale, pues nada. Un saludo. Hasta la próxima ocasión. Oh, yeah. Adiós. ¡Coño! Se me ha quedado el micrófono.